Hello and welcome to this lecture in which we discuss unit number 6 titled Science and Our World العلم وعالمنا. Obviously there will be some exercises or passages about scientific discoveries or devices or something like that, or research. As usual, we have three skills to be developed. We have reading skills, writing skills, and vocabulary development. For the making notes, إعداد ملاحظات, we will skip that. We won't study that. لن ندرس هذا. Interpreting meaning, okay. And the writing skills, paraphrasing and summarizing, we want to study that also. This is not required. هذا أيضا غير مطلوب. But for the vocabulary development, how to have a noun and verb plus preposition. هنا لدينا سيعطينا اسم أو فعل زائد حرف الجر المناسب. مثلا يمكن أن تقول think of or think about. يعني of و about يمكن أن يأتيان مع الفعل think. وسيعطينا أسماء مجموعة من الأسماء والأفعال. And using numbers وكيف تستخدم الأرقام هذا مطلوب. إذا ما هو مطلوب منا هو interpreting meaning, noun, verb plus preposition and using numbers. Reading air pollution. قطعة القراءة عنوانها تلوث الهواء, which is found on the following page. موجودة على الصفحة التالية. Air pollution, this is the passage, consisting of 3 paragraphs, متكونة من 3 باراجرافات فقرات. First, we won't do number 1. We will go immediately to right away to number 2. نذهب مباشرة للفقرة 2 عند التمرين الثاني. Scan the report and answer the questions. If you remember, scanning is to look for particular information. في السكان نبحث عن معلومات معينة. يريد أن نجيب عن هذه الأسئلة. Number 1, what is the main cause of air pollution? Main cause of air pollution. Let's go to the passage. Pollution is measured by the biggest contributor is motor vehicle. Okay, the biggest contributor is the same as the main cause. Let's go to number 2. What are the 2 natural sources of air pollution? ما هي? So he's asking about natural sources. So I will look for these 2 words or similar words. سأبحث عن المصادر نفس هذه الكلمتين أو كلمات مشابهة, المصادر الطبيعية. Power, burning in homes. There are natural sources of air pollution, which are volcanoes and forest fires. البراكين وحرائق الغابات. Which are the most polluted cities in the world? Most polluted cities in the world. So I will look for the word cities. سأبحث عن كلمة مدن أو كلمات مش قريبة عليها. That is, in the major cities of the world there is more pollution, and we have here a list of cities. وهنا لدينا قائمة ومجموعة من المدن. Beijing, Pekin, Mexico City, the capital of Mexico. Athens, capital of Greece, عاصمة اليونان. Athens, Athens. Moscow and Mumbai in India, and so on for the rest. نفس الشيء بالنسبة للبقية. For exercise number 3, you will scan the report again. This is the report, التقرير, the passage. What do the numbers in the box refer to? إلى ما تشير الأرقام الموجودة في هذا البوكس. 23 times 2, 25,250 second, 2.5. You will look for them, for these numbers. For example, you have 20 here, 25,000, 3 times 2.5, so on. We will discuss that in class and نناقش هذا في الصف. Here, read the notes and compare them highlighted. Okay, won't do that. I will read the passage for you quickly. We have air pollution.
Air pollution is a major problem all over the world today. Okay, this is the topic sentence. هذه جملة الموضوع. يقول إن تلوث الهواء هو مشكلة رئيسية في جميع أرجاء العالم اليوم. So the rest of the passage will be about what؟ ستكون بقية القطعة عن ماذا؟ عن كيف أن التلوث هو مشكلة في العالم. سيتحدث عن مضار التلوث وسيتحدث عن ذلك في العالم المفروض وليس في مكان معين أو دولة معينة. Probably the single biggest contributor to the problem أكبر مساهم في المشكلة is the motor vehicle. These are the motor vehicles. العجلات. However, لكن there are many other man-made sources such as توجد مصادر أخرى للتلوث من صنع الإنسان such as industrial. These are man-made sources around the world. There are natural من الأشياء التي أؤكد عليها أثناء القراءة أنه ليس من الضروري أن تقرأ كل شيء. مثلا هنا لنفرض أني مستعجل ليس لدي وقت في امتحان أو لأي سبب آخر. هنا من الواضح أنه يعدد الأسباب الصناعية أو التي هي من صنع الإنسان التي تؤدي إلى التلوث. فيمكن أن ننتقل مباشرة إلى الجملة اللاحقة. There are natural sources. ليس بالضروري أن أعرف أن هذا تعداد لمصادر من صنع الإنسان تتسبب في التلوث. There are natural sources. أيضا توجد مصادر طبيعية of air pollution. However, it is the increasing number and use of motor vehicles that is doing the most damage. So the most damage is coming from what? Coming from أكبر ضرر from motor vehicles. Logically, when we have more cars, there is more pollution. That is in the major cities of the world. كلما زاد السيارات زاد التلوث وهذا نجده في المدن الرئيسية في العالم. And these are major cities of the world. At the same time, they are not only major cities. هذه ليست فقط مدن رئيسية. وإنما مدن رئيسية في دول يعني أنا أراها ليس بالدول الديمقراطية أو الدول التي تهتم كثيرا بشعوبها. توجد في مثل مدن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أيضا يوجد كثير من السيارات لكن لا يوجد تلوث. Health problem. Okay, so how is pollution causing health problems? كيف يتسبب التلوث في مشاكل الصحة؟ This problem of increased pollution in the major cities of the world has led to an increase in the number of studies done to look at the effects on our health. So there are studies. The purpose of which is to understand the effects on our health. توجد دراسات لمعرفة تأثير التلوث على صحتنا. The results so far are not very reassuring. النتائج ليست مطمئنة. Okay, he should tell us here how. يجب أن يذكر لنا لماذا النتائج غير مطمئنة. Air pollution may be a much greater danger to our health than scientists believed before. هو خطر أكبر ما كان يعتقده الباحثون العلماء. A 20-year study, a study that went on for 20 years of residents of Cairo suburb, people who reside in a suburb in Cairo. Suburb يعني ضاحية. Cairo is the capital of Egypt. The study shows that the tiny particles in polluted air could lead to 3 times as many long-term health problems as was previously thought. So we have tiny particles, جزيئات صغيرة, polluted air that is polluted. Pollution is our topic. 3 times as many long-term health problems. يعني 3 أضعاف مشاكل الصحية مما كان يعتقد سابقا. There is a connection between the number of particles in the air and health as suggested by Dr. Razia of Cairo University. He and his colleagues collected data of. He's talking about the study. يتكلم عن الدراسة. We have Dr. Razia from Cairo University. He has colleagues, زملاء. They collected data. 25,000 residents of Cairo over 2 decades. 2 decades, that is 20 years. And they found
Dr. Razi and his colleagues that as the number of tiny particles increased, the number of tiny particles increased. This is something added. هذا كأنه ملاحظة تمت إضافتها بين قوسين. مع تزايد عدد الجزيئات الصغيرة. ما الذي يقصده بالجزء؟ What is meant by tiny particles? Those less than 2.5 microns in diameter. التي يقل قطرها عن 2.5 microns. So did the risk of dying of health problems such as heart attacks and lung cancer. ووجدنا هنا أيضا أنه خطر الموت من مشاكل صحية مثل النوبات القلبية وسرطان الرئة. إذا هناك تزايد هذه المخاطر طرديا مع تزايد عدد الجزيئات. Traffic and asthma. So there is also traffic problems and asthma. Asthma هو الربو. Other studies. We talked here about a study. There are other studies show a link, connection, ربط between traffic pollution and ill health. بين التلوث من حركة المرور والصحة الضعيف. A second group of researchers in Ottawa, Canada. We have researchers where in Canada. They reported that children who live near busy roads, قرب طرق مزدحمة, were more likely to develop asthma. زادت احتمالية أن يصابوا بالربو. They, who are they, the researchers, studied the health of so the sample was 250 children, different Canadian cities. The results, connection that is strong, how close the child lives to traffic, قرب المكان الذي يعيش فيه الطفل من المرور, and what possibility إمكانية developing an asthma, الإصابة بالربو, and other similar diseases that are similar to asthma. It is clear from these studies, all of these studies and others, that the time has come to start reducing the levels. So we need to do what? We should reduce, lower, decrease, نقلل the levels of air pollution, مستويات تلوث الهواء in our cities for the sake of our children and future generations. For the sake of means من أجل أو لمصلحة. In movies they say for example, for the sake of God. This is the same as الخاطر الله. يعني عبارة for the sake of God هي نفس العبارة التي نستخدمها بالعامية عندما نقول خاطر الله of our children and the future generations والأجيال المستقبلية والقادمة. Here we have fact and speculation. 6 items, 6 sentences or statements. We should decide which one is a fact and which one is speculation. A fact حقيقة. Speculation تخمين. مثل نقول قد تفوز الأرجنتين بكأس العالم. This is not a fact. هذا تخمين. Argentina may win the World Cup. And but if I say the World Cup is being held in Qatar and كأس العالم تقام في قطر, this is a fact. هذا حقيقة. So we will do this tomorrow. This is related of course to this study skill. هذا متعلق بهذه المهارة بخصوص تفسير المعنى. He says most academic and scientific articles, معظم المقالات, أي مقالات academic and scientific الأكاديمية والعلمية, express facts, تعبر عن حقائق. What happened, ما المقصود بالحقيقة, ما حدث. And speculate, وهي أيضا تخمن, تحذر. It is important to be able to distinguish uncertainty and speculation from fact. من المهم أن نكون قادرين على أن ماذا لدينا حقيقة ولدينا تخمين. What's the meaning of distinguish? أن نميز بين الشيء غير الأكيد والتخمين والحقيقة من جهة أخرى. Uncertainty and speculation can be expressed using يمكن التعبير عن عدم التأكد والتخمين عن طريق هذه الكلمات. May, could, might نجدها قبل الفعل الرئيسي. Air pollution may be. May هو هذا الفعل و be هو الفعل الرئيسي.
polluted air could lead could هو الفعل الذي يستخدم للتعبير عن التخمين وليد هو الفعل الرئيسي. Another way طريقة أخرى للتعبير عن speculation to express speculation to use verbs such as believe, claim, think, hope, seem إلى آخره. يعتقد يدعي أيضا think يعتقد hope يأمل seem يبدو. An example Dr. Razia believes there is a connection so she's not sure هي ليست متأكدة. Words and phrases نستخدم أيضا بالإضافة لهذه الأفعال عبارات كلمات وعبارات مثل possibly, probably, it is possible من الممكن المحتمل and so on. Here we have a report called in a scandal. This is a summary. Who won't do the summary? Read the sound article, can I have information, make notes. Okay, we will skip that. نتجاوز هذه. نتجاوز it. Same thing here for focus on science. We will go to this segment إلى هذا الجزء. Vocabulary development. Words that go together. Go together أي تستخدم معا. أو تأتي معا. Scan the text. امسح بعينك النصوص. In the unit في الوحدة to find the prepositions that go with the nouns تجد حروف الجر التي تأتي go with هذه الأسماء a source of a link what between and then you do the rest. Then he wants us to complete these sentences with the correct preposition. نكمل هذه الجمل باستخدام حرف الجر الصحيح. This study skill which is to use a noun and verb plus preposition. He says لكي تستخدم الكلمة بشكل صحيح من الضروري أن تعرف الكلمات التي تأتي معها. مثلا اسم زائد حرف جر a connection between a connection is a noun between is a preposition verb plus preposition فعل زائد حرف جر to die from die is the verb from is the preposition أي إن from هو حرف الجر الذي يأتي مع die. When you look up a new word in the dictionary, remember to know the prepositions that go with it. The example sentences will help you choose the correct preposition. Here, I want you to understand this without me explaining it, without me translating it. يعني أريد منكم أن تفهموا هذه بدون أن أترجمها. Look up a new word where in the dictionary قاموس. When you do that, فارزة لم ينتهي الكلام. ماذا عليك فعله؟ Remember to note the prepositions that go with it, with the new word. The example sentences, there are example sentences in the dictionary, will help you choose the correct preposition. Here in using numbers, no, we won't do this. We'll skip this. This is not required. هذا غير مطلوب. Here, match numbers 1 to 10 to facts A to J. Compare your answers with the partner. Here, we have sentences from 1 to 10, and they should be matched with those from A to J. Here, the study skill, we'll discuss this tomorrow. For the study skill using numbers, he says numbers تستخدم الأرقام بشكل متكرر في الكتابة والكلام على المستوى الأكاديمي والمهني. We have cardinal numbers الأرقام العادية, and we have ordinal numbers. Ordinal numbers التي يضاف لها الألف واللام كأن نقول الأول الثاني الثالث الخامس والعشرون. تعرف باللغة الإنجليزية بالordinal numbers. Here he says in cardinal, these are examples of cardinal numbers. هذه أمثلة على الأرقام cardinal. استخدم فارزة لتفصل الملايين والآلاف.
So you say 5 billion and or 5 million, and he says you should say 5 million, not 5 millions. million لن تجمع. It can be 5 billion, 5 million, 5,500. This is 407. This is 3,000 far as a comma. 476. The ordinal numbers we have first, second, third, etc. We have also ratios, decimals, percentages, and temperatures. Ratio like this كنا نقول هي نسبة لكن ليست موضوع كنسبة مئوية. نسب. decimals التي هي الأرقام العشرية. percentages النسب المئوية. والtemperature درجات الحرارة. Here we have 1 to 5. This is a ratio of 1 to 5. نسبة 1 إلى 5. This is 62. There is hyphen. 62%. هكذا تكتب أو تقرأ. Not percents بدون اس. Here this is a decimal. We have note. This is a note. صفر note. Point. This is the point. 7. Note point 7. هنا here أيضا كسور. Decimal. This is a quarter. ربع. A third. A half. 3/4. Here we have 6.05. And finally we have 5 degrees, either Celsius or centigrade, below 0, or minus 5 degrees Celsius or centigrade. You can either say يمكن لك أن تقول أما 5 degrees below 0 or minus 5 degrees. Finally, what do we have? Use the dictionary to find preposition that they go. I want you to do these two exercises, number 2 and 3. That's it.